bari biyo ken kontan batale bari natal pour kanna bunlo ko jibe ito kontan tale makura bari ala ya lonte mon kontan de makura kana nyina ko teninte belbe tuba dudula kilimoto moto nyalti kay ngokko di baka to kinan jang pour yena dula dada ni tata na dula to makura ala ya lon njuso malla ama hani futa dula to dula din anu birite loro commencé woni bitema ama hani me non ama me to nyalom ke bara fonye mun muy la kulloti ndela kullu balu woldi balu ha way fo balu ko loro fanankel ikal loro fanankele ñin kunne soniyata ta www.baluwo.com anin baluwo isela bulloran jorangol be sang anila kudula asatare mambata jorangol membu ko cementol kenyo babarol nil peruol woni nga nyon jamal ta baluwo.com yin jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je anin baluwo ifangole marate la kudula. Hello, assalamu alaikum, and I hope you're okay. It's Saturday, it's Badinya Kaacha, and I'm sure everybody is busy with the preparation for the Tabaski on Sunday. Mangi ñaanal yàlla ñun ñëpp ñu fekke ko ci jaama ñu dugg ci bismillah ñu génn ci alhamdulillah ñu enjoy suñu boppa yàppa bi tamit nag Alhagi Bora maa ngi ñaan suma mbokki njaayeen yi nga man Jóob laa santa te njaayeen yi dañ bugg a lekka ñu def ndanka balaa xar bi dinañ ñu bukka sanse yi tamit macha allah man leena mooma ne si xale yu jigéen ñi Gambien yi Alhagi Bora ak góor yi yëpp sax sanse moom dañ ko mun suñ doole la su bés bu jotee ku la gën a sanse nga ne ma kii fu jes na séeré la xale yi di sol fu perlage fu ay naka lañ ko doyee sax borode séeré fu til séeré xale yi fu cuub gën a tàkkee rek ñu gën a fa waaw góor yi tamit may la seen góor yi tamit mayee seen ñetti abdu yi ñii def seen xaftaan yi Obasanjo ñii def seen style sénégalais yi macha allah Tabaski bi moom Gambia moom when it comes to sanse duñ ko dee bàyyee kenn I love the fact ne xam nga especially now that in TikTok nit ñi ñu ngi commencé di embrace the Gambian culture the Senegalese culture surtout Tabaski jotee even ñu nekk abroad te nekkuñ Gambian sax dañ dee admire suñ way of dressing which is very very great di nuyu tamit képp koo xam ne yaa ngi seetaan Badinya Kaacha suñ sponsors yi Alhagi Bora bàyyi ñu gannaaw di nuyu Fatou moom mi nga xam ne moom mooy suñ boss bu baax bi always make sure staff family everybody is okay di nuyu tamit suma waa kër yi Alhagi Bora di wax ñëpp Eid Mubarak in advance yow tamit bàyyi ma la gannaaw di nuyu Kasa di nuyu ñoom mami ñoom Elvis ñoom xam nga Siré ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk behind the scene ñun dañ dee toog rek ajulante suñu tànka yi di wax waaye ñoom ñoo nekk si gannaaw di xale yoo xam ne macha allah kër Fatou su àggee fii tey yàlla ñoom la Alhagi Bora nga bàyyi la nga nuyu wante ñi seetaan abarka bake ela kumudu mbe mpan bari muso kontrol na mpan la mansa muso jumalom ndorom bari muso min ketam ba kutu konte jula mbe tentula mbe jayla ngakundi di ma bake kununko tonya boy fopoto dato kundiyo diata kundiyo nya alhamdulillah rabbil alamin abari tora muso wala wuluta kundiyo ke so kono kambani kundiyo diata mode to muroke mode atayal min mode yalla ko te duro be dami ka kontaan de sali ndem moma genal de lekka bu bari lekki ngente anga lekka mom fu nekala nekka si de lekka mum fa si ngente lekka mum fa si taka lekka mum fa tuusal ban mo la ne si ñetay bay xel ci man nekkul fu nekala de lekka aduna wulu digal man fu ma de lekka moy mbaaku yow sali ngay tok ni ak Kasa yen la mun a lekk ak suma mbokk waaye ñeneen ñi orut no ak Fatou bala nga poison aduna léegi dafa tolloo foo xam ne sax nekkul anywhere you go you have to eat definitely man fu ma dee lekk mooy ci mbaaku kooku mooy Bora mooy mbaaku ak sali mooy Bora mooy sali ak Kasa mooy Bora mooy Kasa nga kulliyo diata baake konte kunnankole kulli di ma baake inin Gambiankol be mbe kulli di ma baake mbe mbakutula only best sister konton na maa ngi ñaan anybody tamit koo xam ne da nga am problème ak Alhagi Bora nga bëgg ko rey xamuloo noo ko reyee
mun nga ma call si contact numbers yi ni yu ma ñëw wax si screen bi pour ma poisonal la ko because mu ne man maay moom mooy man te moo dafa bëgg maa ngi ñëw mbe Aminata Bojang konton na mbakutu teri ma balum ñom mo fuloli baba ñol le diate ñañol diate ani mbakutu bebe America le bebe sate fi mbe konton na bate ter fatu toure mbe konton na sali mba ko ko ñinan salo alama mbe yake jaar salo mbe fana yake kana du salo min ko kandu salo mandiya serum ene modo le salo kijam sali wol be fatal soñale dol muta dol be marande dol be ngatan kono dol be kasola oto ko fembe marande ngatan kono alama ala ye kanandi sa tol min fana be laari alama ala ye kanandi bawo salo soto mandiya dol ya la yan fan sampa wol mandar balul bi la yan yole ke la salamu ko sada soñale be yan oto be mo be dale be duwala mo be tali kendo la nin kana du salu ku nyimma nin kono fombe si salo nyi fekke ko fekke deweni fa deweni mbulu nga sali jama mabe anga suma waxeli dafa mel ni comme da nga wax ni ma ngi joxe histoire but still si sali bi comme ni nga nekk di ñaanale ni ci ni yàlla mu jàppale ñu ba bés bi ñu duga si ba génn si te Alhagi Bora amuñ naxar because am na ñoo xam ne bési Tabaski si boppam si lañ dee génn àddina te nga xam ne loolu noonu métti na so da nga gis bési ambiance bi ngeen ñëw war a enjoy sa family ñu ne maam bi gaañu na si kër bi o papa bi gaañu na o yaay bi gaañu na su ko defee comme programme bi turn into the yàlla ñu yàlla musal situation yi doguma sa wax de daaw gi suñu bolon ko waaw dafa jël ticket mu dog moom mu ñibbi si sax pour moom family bu mu rakam yëpp bu dogee kombo fi dula be mil be bo dajé dara salo la bolon ko na fa le saji o sa du mo to yake ñum dans les signes ata fa fa imagine tim ko sinin nom salo so e kan fote bo yow yaa ngi wax tinko sinin na salo am na ñoo xam ne si bés bi sax si suba bi waa mooy kan ñun si leen dem donc ma bëgguma wax rek bala nga wax gisaat naa waaye xew na baakote suñu dikkandoor wallahi lazim duma use wallahi si programme akamanta ko alla ba ko te al nimmin besira ladde kando sallu fono fa sun gannaaw kër la sax wala ñoo bokk fence mero bi seen maam bi si bés bi la gaañ ñu tole de ga wala keta ñaari molie saji o fa rek ntol wuro be etota kumbole wuro be nga de natale kat waa kër bi kay ñoo nekkoon di jooy ñun dañu wax ndeysaan rek ñu continuer ak suñu Tabaski nga dëj moom fekk dalu la yow comme immediately waaw ba pare sax dëkkandoor yi sax ñu fa dëkk tamit ñu ne kooku maire la so bakkan la waaw mais waaye yeneen maire si de maire dang koy topp parce que waaw déedéet anga su nekkoon xale la nit ñi dañ ko dee jooy waaye comme maire yi dañ dee wax ne comme dunda la lay fam yëpp dañ dee yërmande si doomi aadama am nga saya man keba sota man dindin sota man muto ni tate bukale be min taraji ade ni tate nene tina mo fana buka fon data nga karta ten to nyale so wala ya bala fa warani ni mili diate ni mili kafuta adum be bare wato dul mol kanyi min ko karumu keba na fata ni nata jibe wato dul wa keba nata ta do ta fanan kata because mo la wato fana be nyoba la why one thing the topic is not even about yeah I know topic is not about death. But one thing I believe in death. I'm not scared of it. Death is transition, Alhagi Bora. Because before we came to life, we transited from our mother's. Follow that before, but yeah. So I feel Nanine, we just don't know it, but we were somewhere before we came to our parents. Understand? And now that we are in this world. Where we go to another chapter, life is just a stage. Even though like there's heaven, there's hell and stuff. But man, I believe he's Ar-Rahman, he's Ar-Rahim, he's the most gracious, the most merciful. Understand? So nit ki dal enil sa bopa lu baax rek ba pare pour ene ken lu bon. And make sure wherever you are transiting, nga dem nga enjoy sa bopa. Man, I don't know somebody else there, but man, if I transit to the Barsak, I am going to enjoy my life to the fullest because because I'm not perfect. Why am I make sure ne loo xam ne bugguma ko duma ko text ma morom te eneew ma sama morom lu bon. Yeah.
ning ala mayam fantelima min beta arjanna ma fa ape wali mota xam nga la yalla mu ne go Allah says I am who you think I am man I think Allah is merciful and I know he's going to have mercy on me and I know if I die I am going to heaven. No yami yes ning ala mayam fa hadama ding fama la ko beda mota keri mi sabo ko you are 100% perfect nin alama ya mafo mota siala arjanna mafo mo fanante siala jahannam bari musobe siala jahannam wale kati lol lañ wax non mo man futo dulato mol kam min be fo bi jodol fal be min ke kam musol fal to la bi malam fo mol yolo alama ala be so manta be on do alama ala yam fam be ma min fam be do ko na alama ala e pintin ay ma ko bar nin alama because ala be arjanna dadala lumen maso mama koy contracto mama koy adu ala fon ala arjanno da ayala jahannabo da bara ma fo moy ko ngada da kama sabe question dama la test rek ma set na yow sa janga dara suri la no yalla lan am di ka defar Alhagi Bora what did Allah create first kana min foye manna si jam weda unko sometimes we talk about Allah even though we're talking about this dunya we talking about Allah bayre comme ça fuma don wahi yeah ma the question am nga yow you know everything yalo amanka know everything so ñowé ci affaire religion da nga ragal no nekku dama de ragal sontal man dama dem dama moy yalla dama ragal yalla way dem nga dara dem lo dara non mu mi siri metti wona fi ku nekk ne ate pila elementary xawma nekk la primary level suñ waxé nga kotal nit ñi badi bu lu fa xew non sara paté lu fa xew ibil Jamaica et India haral ma ñew rek dem dara amna ñu dem sa dara sax ñaka dem dara sax mo gën pour dem dara amna ñoo xam nu dem dara xam nga lu gana important ci doomi adam sila alanya wa legi asas mo question man ñew because lo ma buga latte wow I am sitting in front of media tana religion wow buguma ma contradict wa graw man na la wala la yalla jika créer ba wala ko wow buguma ma contradict yo diko la yo do read al-Quran if you read the Quran you will know Allah created the pen am nga tere al-Quran kota juko de ti wa okay nañ dem it's okay ano alaw mi mangé ñoo borom xam xami ñom nek sin daka bi ñom nek ñu ngi sagante du hulande ñoo xamne den janga téré ñu mokal ko dem be Arabie Saoudi dem be fi be goge murtan ñom ñu ne ñu ñoo nek ci yoon ñi ñu ne ñu ñoo nek ci yoon té na ñu ngi o ya ara ñal la ñu nek ñu def sunni ak waaw c'est ça ñom ne ñu ngi sagante tanan man dew ma façon bobu motam mané la haral ma why at the end of the day bottom line is ku nekk topal yonente bi lan la woon understand nga yonente bi lum nekkoon wa ñu jël yoon next surtout parce que passé dañoo ñëw fii man maa lay waare man dama la waare pour Badinya Kaacha waare la moo nekk dama la taaj ma waare thank you very much bala ñu dem xam nga lan mooy waare soo sa waxee kawando gis nga wax boo xam ne dafay indi jàmm dafay indi iman si yow dafay tax nga mooy yàlla nga ragal yàlla waaw te nag lu nga ene sa boppa nga ene ko sa borom te nag nga nekk jullit nga bàyyi ak nga bàyyi haram nga nekk yoon bu baax loolu waare la mun nga nekk fii nga mokkal téere nga nekk fii seetal fii Gambia fii sax ci politicien fii sax loolu bari na si ñoom nga gis politicien di quote aya te nag moom moo gën a ñeme moo gën a mooy moo gën a ñeme wax loo xam ne amul te nag ñu ngeen wax liggéey yu bon yi yóbbu ko si xaburu liggéey yu bon yi korte ak sometimes people that are well educated they are te nag they call themselves as a Muslim waare boo déggee waare ñoo tax ñu ne yonente mu ne làmmeñ ci fekkee du wax lu baax gémmel bi dafa war a teg te su fekkee yow yaa ngi wax lu baax yaa ngi wax loo xam ne yàlla bëgg na ko loolu waare la waa daawa arab ñu daawa so léegi Alhagi Bora ñu dugg si biir topic bi parce que Juli dégmal si na olof yi ñu ne dégmal si na soo say naka lañ di waxee dégmal si jege si na katatanang angale ñu ne fast approach thank you very much and we want to talk about it because gannaaw ëllëg la actually ëllëg la almost like mbesalo le kon yes mbesalo le kon and time bi ni si man moo de daha white tie Juli day of thank you the very day used to be very tiring understand nga too much work boring, I know everybody's in their home thank you very much but the preparation them si ñoo kat bi thank you very much so today that's what we want to talk about salo and what it comes with
or what people comes with. Yes. Not with Salo. Okay, because Salo come alone. Yeah, but and what people think about it. Salo. What people expect of it. Yes. Yes, But and inside the Salo, we talk about the expenses people spend, expenditure, like when it comes to how expensive. That is telling people to go and do those kind of No, hang on, but Sali jamono, Alhagi Bora, amon na jamono time bobu nonu, har 5,000 sax di nga jënd nga julli. But léegi jamono bii nii soo génnewutee 20,000 si kaw Alhagi Bora ay xari hanga mbote lu sa olof yi dee wa mbote mooy xar yu ndaw yi nii. Waaw wala ñun sa jëre ñun mi yàlla koy bokko to sikku ne. Thank you very much. Yooyu nga dee am. So that shows you jeena tak moo that shows you ne léegi dañ nekk si generation boo xam ne everything is expensive. So nga war a imagine somebody koo xam ne Alhagi Bora salary is less than $5,000. How will this person jënda mburu julli pour doomam yi jënda dépense pour nduga jënda xar ba pare Alhagi Bora moo si boppam mu toppatoo boppam. Let's talk about this thing. Xam nga bala ma doora suma lakka danga ma war a baalal lakka yëpp ñu ñoo bokk ndeer. Waaw ci olof laa ko wax bi olof laa ko bugg a jox commencé ma dem suma lakka. xam sa boppam moo gën nit ñi woola wax la. Waaw fu ko waxee koo xam ne sa salary sa agul 5,000. jabar ñu fa xale ñu fa rakay ñu fa yeneen expenditures and yeneen nitty-gritties of you ñu fa nga ne da ngay génne 25,000 loolu lu soo sa wax i parapare yo lo fa lo fa ko man bi lo ma ke ko xam ne yoo xam nga ma bu dee taxaw ci lendem nit ñi ci la gis yo sa bopp xam dina lendem sa loxo musu ta réel sa génne lafta ka ko mole kona olo ko no Alhagi Bora yo da nga graw nak nga lu la la li wax ni diga mu ne lum lim sa loxo déré sa géwé loolu li nga la ne suñu la dugalee foo xam ne sax ñu ngi takk sa bët yi doo ne nii rek mu àgg fa waaw gumbo sax da ngay gis nga téye bantam nga ànda moom waaw waaye soo lekka ñu jël gumbo loo xam ñu ne ko fi ngay def maalo dafa mel ni ku feebar waaw ni ku feebar leen dee def waaw okay Sally, wala na I like my corporate not because of you. Yalla mo de xam lu tax da pay Sally banna salo. Yes. Banna salo na ta min kama. Di nolo. Banna salo mu menti. Dankeneya, limaniya, balafa, suturo, badiya toko. Yamwe, ka futa nyoma, ka badiyalke. Dino min fo ngoke, nga futa nyoma nga no ziare. Sali ala sano la dunia beke billionaire ta mo beke position bar no ke da dunia be bannale bi kafriya min be kala wala temo bi afele be man ko do soto bi dunia be kolyani so ko ni mo beke to position bi fa mo bu ka ke anyola so kon tuma ni be ko do soto badi be kunduta fa kilul kunduta ba kilul fa kilul kunduta milidenta bale kunduta misir mol fal damal be bembal ya wali yo ko ne manyo moy abe ñun dunia ñoo fay mbay no nin sali ya soto bora ko sali manyan na soto so ko nal be ya soto man nin kol ko musu kono ma fule bu ka ñoban ya jale sali ñum banna salo ala na min ke wala ñanta kan nim banna salo kana sali banna salo nim problem bu kana ñun jene na mamoy ko banna salo na tambide be banna salo bulo tormondo na ya la ko ya fa etele yakina mole bulota ala ko ay nyin kala ko la ya million ta ka fa wala million ko ayala duniya na fulo so ko fen aya so ko dila pour ibulo e ko be sake bara ala ma fo ko mo be dia ku ya be la ya fa la salo sun ala yolle ka mol kunna wajibo wol mu wajibo bara hani sun ka futa blado ala ka fo le ko nyinke hani mansu ala ma yam fa mo ma minna fere bara even salo sa def ko yombal ñep so febaré sax mun nga tida ci salal nga jappa nga timu so amu ke ndox sax nga juli sa bena bara mo yela yela yam fa ama fo moy ko yata tay mamu yella yanfa ama fo moy fan ya fo yella yanfa ama fo moy julota yella yanfa ama fo moy jeno ke yella yanfa wala nga fo yetulu barsal ni na taji be san delani sai mol yella yanfa jo yake competition on nyo sai no wujante ni wuja ko wuja fetar golo sina yani kan sina yani mano fo ka understand ka fahamle mbe diamu la jambare sale nyimbanna salo fa damman fam
yemuna foje ko banna salu mo banda modo bije bi wala la yang soto la bi bari la yang yole kela sadamu ko modo bije sali bi serina banna salo ke sante o be saya ni balwol tema o be laari laran to mo la ka wulindi ka sindi ka do morindi ka fu yamu do bije salo nyasi barni salo kana jato be kendiari ela misirme ya be bulokon ela dankene ya be bulokon salo e kadu wala alama ala kende ma be ala si ma ya ni jata kende akanto ni ala si ma ya fanan dila man jata kende adila an sai ku bale tuka koma ba o jata kende atu mu fendeta na man kita mola hanila dino asana sindi foto tonya oronde ko yenye men foto la kumo kono ko gambia dinni le pare ono ye sanse no Snapchat ni TikTok ni Twitter be balande barin ko wo pare o be ye modo ja be pare kay ta ba fo kay ko lalal naro wo katar wo mo katara la bar dol bije wala may na katara sen may bi mode nya do bije woye pare julo le bal do bije woye pare kafo be la susu ko do woyo lo dom do bije woye pare kordala dépense wa ke may minki woyo lo kun do bije woye pare wota kala woni ke jolle ye la pour ke pare do daro pour molle ba fala sali ni nyata kari ni nyata sire ni nyata yangi nice wo kana kine mari you lose your integrity or your dignity because of salo you should not put your integrity on a plate for cars to eat it like that anama de nyata nyaaji be salintella jamano wotu mo dindi ya wato ni fen wurang nyama e ka foko ko kunew dumo si sous police ni awra ba ma ka be pasila ya lampi aya landi koten ibolo dunna tamhari ibolo dunna salido merol wala complete kilomètre ya ka pasika fudani ikolo dum birin sali fosal bar ning atar ko jamano fanandol ko bi dunya la falenta ndoko mo le dunya man fali mo le falenta bal ni nyanku mo ni sadio ni wulol ni fa be kuma nya be nyamal mo le la miral nya falenta complexe dun tan na balwo kono na social competition tambendi ko do bi je ngakara ko dino ya ko la bartan tel ka ke ko dron ase fon nim manin ke molbe mun fola he ni akata ko ni lalla yang ma wara dol fal bi je yalla yang ko do sotule bari ila musol ba ko le ko yemin sawo do yata fe me karje al del bebe janyum korda ko sa do mi bay inin kar den da falla karji bay nyin kite dol bi je wol fal la fal fanan ke pambula fu ko ni talo ko 25000 la yang so ta 25000 la yang sa barida ila dunya balwo be yalon ko katko wani ya balwo le beta bul adu ne la yan san karwore betara batare tata subo san kilo saba wala 600 san ali atabal ya dum ni ma ko mole ngala ya ma fa do even goat is accepted it's accepted for nakare ko resa the goat sacrifice is accepted for Eid understand so nekudeni everybody should buy sheep. So you can afford to buy sheep. Why not? Go ahead and buy it because at the end of the day, you have to do it. But some family if that is going to make them happy, why not? If you have the money, why Alhagi Bora coming over here? Why work a sonal bopam? For go through certain things you have amulko. Like you bury training over here, you get them left for rayhar. Te su sore har nga def sacrifice bobu nonu na sacrifice bi dinañ ko accept because is it in a halal way the way ni nga amé halis bi is it a clean way understand nga lolou lepp lu jara bay xel la bo paré tamit lu gëna am importance ci julli moy ziaré wonté Alhagi Bora sore har nga jox sa dikadori ñu wañi because even discussion nañ li ni ci sa Bora la dula page bi ni lañ yéré ay har yu bari Alhagi Bora dugal ko da nga gis ben kër ñu ray almost 5 xar jëp dugal ko ci biir fridge bi te there are so many people ñoo xamne ñu ci seen dëkkandoor yi gaay nekkuñ di lekka sax bés boobu noonu amuñ lu ñoo tooga amuñ yàppa bu ñoo tooga loolu noonu nekkul julli the purpose of julli moo nekk pour nga share ak sa am di jaamay ñu nekk sa koñ bi ñi nga xam ne reyuñ xar waaye ñun fii nii man dama ko dee gis da nga gis kër bu rey xar mu indil kër bu reyut xar. You are exchanging meat. You are not giving the poor. Alhagi Bora reina, man ma indil Alhagi Bora yapa, Alhagi Bora indil ma yapa. What's the difference? Dafa mel ni comme dama delloo waat back yapa bu ma la joxoon moom nga ma delloo back. Su dee ne man reina Alhagi Bora reyut, dama war a jox Alhagi Bora ba jox next niveau yi nga xam ne amuñ. Ak tamit sa mbokk Christian yi tamit, whether Christian leen or Muslim leen Alhagi Bora fana dëkkandoor leen. You know because Gambia
dëkk boo xam ne la ñun ak Christian yi dañ mel ni comme dañ bokkandee ak bàyyi because suñ diggante su seen fête jotee ay Good Friday ay Christmas dañ dee indi ay cake indi ay naan buru yow tamit soo amee sa dëkkandoor nga indi nga jox ko xam nga loolu yëpp dafa rataxal suñ diggante ñu naa suñ dëkkandoor yi waaye dangaa gis ku rey xar Alhaji Bora bàyyi xar bi si fridge bi mu nekk fa ba tam xarit romba every day nga dox foofu noonu di tooga every day after ñeneen seen xar yi light bu nawet nuñ mën a on and off yàppa bi sax day dem ba di am taste boo xam ne ñoo xam ne seen yàppa sax daf di yàq dafa yaaxu because of yaa ngi ko jël denc ko loolu amatul njëriñ the purpose of you killing sheep is for the sacrifice ñu jaamu yàlla si tubaski bii nii diga la enjoyment bi bokk na si laka sa yàppa enjoy ak yoonoonu waaye tamit buñ fàtte the whole point of why we killing the sheep which is to sacrifice to the poor Alhaji Bora and when it comes to nduga bi tamit marché bi cher na nit ñi bàyyi seen xel trop ne dañoo jaamu yàlla whatever we find ourselves whatever si luñ fekka suñ boppa am na ñeneen yi si marché bi dañu habit boo xam ne su julli jotee rek ñu commencé di denc seen bagage yi when Tubaski is fast approaching ñu denc seen bagage yi di wax dafa manqué pour ñu yokk ko high price dëkk bi dafa cher Alhaji Bora ñu wax ko waxuñ ko food is one of the most expensive things in this country which should be lu gën a yomba si dëkk lekka warul see bokka health care warul see bokka Alhaji Bora housing gis na kay ma wala these things lekka fooy dëkka li nga sol fi nga fajoo these are the things yoo xam ne necessity la war a nekka doomi aadama bu nekka danga ko war a am understand nga dëkka la dooley amut but that's the point of government you have to make sure you cater for these things to these people nga xam ne even though nu méti sax maybe they might not meet the exact requirement of rich understand nga comme ñu am xaalis yi moto yi ñoo dawal hospital yi ñoo dem ak yoonoonu waaye even ñi nga xam ne amuñ sa Alhaji Bora war nañoo mun a am access to ñu dem lopitaan ñu still am garab ñu am ñu bugg a lekka ñu dem jënd lekka bu baax ak yoonoonu nga bugg a dika tamit nga am kër boo xam ne at least nu mu bon di nga am néeg bi dina standard di nga fa am ndox di nga fa am courant waaye Alhaji Bora Gambia ngay gis du ma ne Gambia sax I think this is an African problem the whole Africa poor people the way they live like more than waral are always getting rich and the poor getting poorer and that because of this the crime rate in Africa is going to be always expensive because the poor people will always find how to survive even if it gets to I'm not promoting killing people and stuff but some people nobody is for that yes, one is prohibited definitely it is not accepted but da nga gis ne comme some people because of poverty and they don't have access to hustle understand nga daf leen di lead into breaking into people's home dem di sàcca and yooyu noonu which burglary understand nga and ñooñu noonu ñoom leen dee jàppa ñu leen di ooyee sàccakat di leen dóor subject them to mob justice and stuff but Alhaji Bora the actual thieves those are the official ones ñoo xam ne they wear their suits and tie driving cars you are the biggest thief then nobody is arresting you nobody is subjecting you to mob justice thank you very much embezzlement embezzlement those ones in Africa is not a crime thank you very much and da nga gis fii nii embezzlement in Africa is not a crime nga embezzle si government coffers yi soo paree géwél yi di la taga walaay ndeyam a teeki bàyyam a ko liggéey before going further you will see different CAFOs or organizations will come with kola nuts and crate of canned drink. But they will hold somebody and beat the person to death for stealing. Our adopted father, our adopted sister, our adopted this. Whilst you are tampering, man, before going further on this, because Badinya Kaacha is too wide. Your government salary alone cannot enable you to build 10 different mansions across Gambia up to Dakar. You understand apartments. You understand mansions every week. No, I doubt it, you know. How possible? Luma don't want Africa can't Dakar. More kilometer salary from in anywhere to work for government is just to sacrifice for your nation. If you want to get rich, you either go and do sport or music or
you do private entity, private business. But you cannot do government work. Yeah, become a multi-millionaire. Most luxurious and expensive apartment. In the Lord Bradis, Africa. If people want to get rich, they go into politics and acquire government It's the fastest way of making money. Within just 10 years, they become more than Dangote or Carlos Lina or Bill Gates. How possible that is? Even in America or any part of this world, the richest people are not working in government. Non-Bill Gates. If you want to get rich, go and do your own thing. But don't look at the rich guy of the country and you are serving your government. Man, Africa like this, not just neat. If you want to get quickly rich, you go. Tana problem be lutna kasi Africa. Hif be waruta am. Mangeri de benna living. Mena why mune ko 10 billionaire of Africa alone solve the hunger of Africa. So man lol moma de jahati. Ko xamne sax amu tous. Hamga the problem with Africa is we were subjected to slavery at how many years ago? So danga gis ne come mentally, people are still slaves, whether we like it or not. Those days, physical slavery more than they subject you to arresting you by force, japala, yobula takala, definitely chains. Understand nga? Subject you to slavery, plantation, by force, whether you want to or you don't want to. But now, they need to change that strategy because emancipate yourself from mental slavery. Thank you very much. So right now, they know that they cannot capture people like before and put them in chains because you dare not. But you can still play with their minds and still subject them to slavery. Little more than they Africa. Will subject you to hunger and instill hunger to you so that you could be dancing for them and they will traumatize your life. Thank you very much. No, more than Africa, some leadership. Then you're always put in a funny situation. But I don't think I blame the leadership in somehow. Anga nit danga warayew. Nit naku danga imanya natala karamuto just to seek for white collar job. Karana tar puriyo kuni ya awaya yela harmadiyalo. Yela samalong, yela pitolo. But what do you expect? I don't mean to cut you off. The reason why people bring all this school education and bring these subjects, math, English, science, social study, is to fool us. Then I guess Chinese. Man dama dey follow Chinese. Hale sa den ko dey dugal hale sa si biir class instead of ñu la royal eye spider di la identify the leg and the head. They give these children tools. Understand? You operate certain machine. Be able to invent things. Thank you very much. So because lolo mo la de japale in the world, but not what is science, what is math. Sally. Sali lafta kamin fo yajale nin salo min be ni yaja kanaja ni rara tubabo li yaja tel kabata min fanke non tubabo la ifso ni la ko kanan tel kabata min nin fo don ke pam mamira tubabo li fan ko ni yaje nin kole abe warta banko kan Africa kono molbe fa wafila molbe judolu tala people are losing their dignity, their integrity, mol fa la foroya be katina ngamera sometimes nka systemol mil soto na systemol la kan mbatani yajale itaka mbe hancha mbe salola kacha. Wow, we're just talking about the expense and how binyaji baby ni layan da ku yalbe ni bagage da ku yalbe ani ni fal bela da ku yati ndanga amera kole ya dul fana mbiye man sa fana nyantala mako man sa kundata kata kande man sal fana nyantala yela kato la faya kata ku yokutu kata la ka yokutu ye ngi do morda kole al min ni layan da kole al min biye ndanga amera na man sa kundale ferol sotole. No, but what happens to the agricultural sector in the country? Non Danica agricultural sector. Every country you have a very big sector. This is not book for the whole body did not have. When the head gets rotten, the whole body gets decomposed. When the system fails, all the failures will fail. That is why we call institutional reform. Yes. When there is no thorough and proper reform in any African government, any sector you think about that is under the government is the central body. Yes. These ones are just branches or organs. Yes.
So agriculture, before you talk about agriculture, that agriculture is directly linked to the central government. Yes. When things fall apart, when the center hold, I don't know, fault or the whole things will fall apart. Today, that's what is existing as animal farm. Yes. These writers, previously, these ancient writers, today, those are the real pictures of things that we are seeing. Yes. Malafka angale kampoja. Yeah. But ni domorol mi nya bala thing, animal husbandry nga befol. Amanke ko Gambians are not ready to do farming. Yes. Nyun konko ni layam problem ni nyun. Because the ngagis ne hari yep is coming out, is coming outside, and it's going to be very expensive if they put their tax. Yes. Dolbe bolana Senegal. Yes. Dolbe bolana Mali. Mali anindula dolto. In some countries, ni la tela banko pour ye ko dolto. Government itala ka farmer solta your loan solning grant solta ya creative. World Bank ka fund sol na every African country along with World Bank IMF they pump money to different sectors to project lakana to help the local farmers and to help the indigenous farmers across the country and up countries. Yep. Understand. Gambia, we have the river Gambia, we have everything. Kan yin salo min be afala ko bayol da kwaliata fen da kwaliata bayo kandida cotton dolla most of these clothes are made out of cotton. Yep. Jawara time mo janga ate dan cotton production, yes. Ka Senegal be janna kodolum beneo se ko sesemelo I don't know atulo jang you go to Dentin Brisaro yes. Nin tul problem wol ni be ni la tola what happens to agriculture sector I'm not coming here wala na ko you blame the African leaders. Yes. Don't blame the leaders. People don't vote wisely and people don't elect wisely. Until we vote because of Benetton, we vote because of flag, we vote because of T-shirt, we vote for tribe, whatever. Tribal, whatever sentiments. But yeah. It's not about the leadership. Leadership So basically, in short, you are telling me now. I blame the electorate. Yes. Basically, Africa's problem is the people itself. Yes. Alpha Blondi Yafula. The problem of Africa is African themselves. Yes. Alpha Blondi Yala, but I have in French, directly, Albara Bala Kanga understand. Le problem de Afrique, Malonyada, African will follow. Nina Tajube. And that's the hard fact. Tuwabu nila ni New Year so nila pool kananga discount all mo jande ka massive Black Friday. Bandala ni ning Thanksgiving sol in America Black Friday aning afonko memorial fonko American la fallen soldiers all every America kakele. E kamina ko for a memorial day for a memorial moment they are bring forth World War today they are fallen heroes. E ka balafal ni masi minta to extend them to their grave and million ko shelter minor ke paramata. Well, massive discount will be cool. But this one is something religious. Me from Allah. Even it's not only it, it's whether it's Tobaski, it's Korite, it's Sunkaro, Ramadan. Everything used to be expensive in this country. No, Baluo not at the Yemen for Salim Baluo at the far Koleata Bangkok. Ning Alamamanta Bank. Molka Kuleke. Aka banko turn to another level. Crime rate sisia, prostitution o kanake fuleti mialo ko molka mojama bi. Yeah, because as a girl child you are hungry, you know like you want chicken and chips, ngadem you sell yourself for yes. Yes. Pedophile ol ka kolo kono, dinel ka sexual harassment o ka kolo kono, musol fana mol kela hajul tinya wolo kono. Hani salo mi nya bala ten. La ya ngade ga fo ko 75,000. Ni atar ko sadate kudote ni da 5,000 sam be ala bi darlo ko abu ko ni ake pane ko na ta fa. Ko 75 la ya ni abu ke la fi dola chemba fa. Bar ngamara dol ka ke competition oti. And bringing this topic ka fo ko African government. Ta ka fo le mba fo la dum mba fo la bi mba fo la le sini. The lack of our medical facilities and everything. Sometimes it's not the global financial crisis. Until the problem, you will never see any government official the commodity of price are escalating or scarcity of this and that. Yeah, because they can afford it, yeah.
inena tama because itel ka sotole itel ale ka soto nyami itel ale kame we don't need this Lamborghini African government we don't need this Parados motor killing 4 million motor it's killing very 16 expensive. million motor killing $12,000 a country like Gambia we don't First need of all, the road are not even good for those kind of cars. Yes. That's what I'm coming for. Let's Tubabo Sally. I will tell you Tubabo they fight hunger first. This is sol. This is birla. Yamwe, make up. This is birla. Kono la to eke pare wale kabo. You must fight hunger first because new conquer bela. You cook electricity and eat. Yes. Bankora first fundamental pillar mumendi is to challenge hunger. But me kaloka for Gambians are not ready to work. Sali kata jumala bunda konkon kasima dan. Sali na kema. Is Sali not working? If you say like there are yok with no price, ben price yok would like yapa yok would Jen yok would. Alhagi Bora, and what the bangala mo gonna find this whole situation, this salo. Even I'm not in a family or Alhagi Bora, so you munte rei harsa. Will they even be able to afford buying fish? Because Alhagi Bora, fish surface sky in this country. Fish, we have Gambia, in ocean, we all know. Don't you know that the most expensive thing in this country today is seafood? Yes, it is. Okay. Go to Alhagi Bora, so they may jen you see that sample jen you know 500. Go some purpose. Really so called snippets. I want to go some back end. If you do not have $1,000, you cannot have a proper lala one day. Especially so they may see restaurant in like you need to have the green fish already. Just in their menu is 1.5. So Alhagi Bora, how did we get here? We have the ocean. Gambia soon land size be. We all know that when it comes to farming. Less than 1,000 kilos. We all know that our water is that very, is the river Gambia. That's where I come from. Alhagi Bora, then we still struggle with food. We're still struggling with fish. We're still struggling with buying expensive ram when it's eat or whenever occasion happen in Gambia. Why must we find ourselves in a situation where almost everything we're consuming, we have to export it instead of having it in our own country? You know, coming to that Sally, Abarka Bake, Yajale Ning Hanin Salo Mina Balate, Nin Sajul Fal Beda Manana Koleala. Na Banyama be Molfan Kasaji Malayando ke Gambia Jana Barika ke Fanle. Adu, Salinte, government as government, you don't pump your millions into my agenda. Imanta Makoy. Siaka Bena Sakongon Tungla Wahedangai down. Everything from scratch until I bake and fire. Yena lo fana ikonna sadio nga wafi at a cheaper price. Ya lo fana mbe kole yalan. Ndata mo bilem no la. Adu nungo sadio wafi mbita mano le sana. Mbita jabo le sana. Adu nkata o mano no jabo min fana sang. Adamandia. Sali bilam doron man kumanya won bansang. Kuntauru. Siarar. Hani jara. There was a time bolon kono bara mano ntoli kolo do me ko boto kono mano aka smell. Hawtu mo sandikato milikana. Malombay. Gambia no pour Gambia be self sufficient ke jang. And the Mbai is not somebody's surname. I think Mbai as in Mbai, wolum sono. Yes. Kurol ko di karimin kambe ko dum waru gol ko rimin kambe ko dum maru gol malo rimi seno kulol kambe ko bar nena ta jibe problème o mimbe jun ko le amin bebe banko kan ninya mol de loring on a political podium e ka ko Gambians are not ready to work. But it min ko foko in your office, are you working? You are just lambasting people ibe kumola foka molie. If people are not ready, but those people are paying you tax, we are not expected to hear such word from you. We are not ready. Opposition what were you doing? What were you doing? So I can't tell you for Gambia with this dying condition, Gambia Benyamin B. Molba Katakang. Alma wuli kamol mako video ideas and budgets ale mol mako falkalo alkal bulo todu molal and every now and then ala project ol min album moto da kolon sanal betala la dibitol tema hangala mo I think problem then a problem what na fe juge when it comes to national development moneka employing who you know and not giving it to
who deserves it. Because I will come to that too. So check us in office Alhagi Bora. I know the topic is about Tobaski, but no, but I be Tobaski because Koleale Nata. Yes, Koleale Nata. Sadio la ñu Kolea be. Not Sadio only. Even Sadio, Linga wara toge is expensive. Linga wara solo is expensive. Everything is basically expensive in this country. And don't you know that Gambia is having inflation? Yes, it is. Understand? Yeah, it's inflation. And the reason why is Alhagi Bora, most of these government places, so far they may take most of the staffs, then they them rek ñu tok fofu nonu press computer nekk seen phone yi Snapchat ci ngone ñu ñibi. Are you really doing luñ la fa taajé? Are you even competent enough? Am na yena positions yoo xam ne tey the nominate bi la ko dee wax in fight bu nekk foofu. You know, two wrongs never make right. yow soo demee nga jànga ba nga ñëw yéey kayit nga fekk ko koo xam ne foofu noonu jàngul de demul further education am waaye yàgg na foofu moo la ëpp experience nga bëgg ko educate certain things rek ñu commencé di am complexe bëgg laa fay foofu noonu. I know a lot of people ñu dee complain ci seen department ñu nekk di liggéey. You are young, vibrant, dem nga jàng nga ñëw am sa degree nga ñëw fekk fa suñu yaay ak suñu papa yoo xam ne foofu leen yàgg jànguñ waaye yàgg nañ foofu noonu they know the ins and outs. You want to educate them on certain things. Bones and the meat and bones. Yeah, they feel they feel threatened. Who are you to come xale bu ndaw nga ne ma bëgg a jëlee sama liggéeykaay and stuff, you know, and people feel Alhagi Bora mag yi nangu ñëw retire. We have to understand it. We find ourselves in an era boo xam ne it's technology mooy yóbbu di ka léegi Alhagi Bora te mairie appayi mënuñoo contrôle technology xale yi lañ war a allow ñu ngi si digital nekkul analog. Thank you very much. ñu ngi si digital nekkul analog day and age ñu allow xale yi nga xam ne dañ dem jàng ñu ñëw run country bi ñu indi fi lu faal waxee si debate bi mu ne léegi iPhone Pro Max la nekkul ay Nokia yi Gambia ben tey ñu ngi des si working with physical cash. Yeneen dëkk yi foofu noonu doo dee niidu la sax pour téye dara ci sa foo dem rek electronics yaa ngi dox. Sally, before coming to electronics xaaral ma baalal la tuuti rek fu nga dee door rek dafa dee mel ni you are already inside in me in my mind. Yàlla na ko Sally, before going further ñin salo fa damma manke ñin salo in a day how many times electricity kata on and off. Before you talk about that technology cannot go without electricity, without the facility of electricity. Gambia lon banko te jaye ibe development of bi ta dunia development of bebe den non courant electricity fonkola electricity bar bi mbe yin salo min fanko na karallal fal be problème o min fanko no bi wala fancy ata fambe adita generator malano la you are disturbing your neighbor sleeping hakolum bi niaji be Gambia as a country ko di new Gambia baraji be fan nawek fan sometimes general blackout la kake banko beka adu wokono criminal si tunya roke no wokono le bandiol su ku keno wokono le mo jolle la frijol katinya wokono janita ba fala ha electronic money this and that kodo la fa buka soto ni amo ba fala you deal with Visa card or ATM card because mune mu problem moto Gambia fa there is no sector ja membe fonko kan follow courant mantar betari nyam banko kan cash power nata ser dio nata ser dio bukana soto no nyam banko kan problem mo mi degala kay because soy fay bill sa nga fay ndox bo xamne yang ko gis saloko but yeah cash power bu nga de dugal sa do ko de njëriñ ba pare xam nga ne cash power bi so jëne 10,000 di ndé gëné fofu non almost 30% so dafa mini 3,000 is out of the cash power 7,000 $1,000 si ya sa ka 300 be bondi je so e ka mo le ko tax lo moti e ka mo Gambia no banko ti and at the end of the day this tax summit still aside, we don't see the road is OIC project. No. So like all this tax money we are paying, where is it going to? Where is the money going to? No, before because if you go to the hospital, where is the implementation of our taxation? Yes. Where is the implementation of our taxation? When you go to the market women, you get joy. Then they pay tax. Send place yi correct send cantine yi correct nawet ngay ñew fofu yepay photo fa sahi di tamamba. When you go to the hospitals and the health centers. Da nga dem ci l'hôpital it's all lapidated. Rang suba ba gudi. You jox la paracetamol ñu la the rest you go and buy it at the pharmacy. Moto yi yoon yu nekk ci biir koñ yi Alhagi Bora
soo fa duggee rek sa sokob soo bay tas leen ba pare. No, but so man, sorry for me. The expenses. Allow me. Nekut every Gambian has a car. Motor is necessity. Nekut everybody has a car. Yeah. But the most things me along those are the basic essential things. More health, more food, more shelter, more clothing. And education, ning kumata banko kam bakele. Sali yo sometimes ak suñu time dafa how tane. Definitely. But now in those days, grade 9 and grade 12 in those days are far better than today's grade 9 and grade 12. Newton time. Yeah. Newton time was far better than Coming today. to time of common entrance now. Is today we have bunch of schools, quantity but no quality education. Yeah, bunch in of this schools school. providing a lot of illiterates. Yeah, electric. Tena degala school si bari na masala. Hale legi kosi roba si mbera bi. You know, so setane TikTok nga gis they are interviewing themselves on. Danga de rus mange ñew. Danga gis ko la tekke na questions munu ko No, I am coming. Fi nit sa mun na dox sa legi 5 kilometers am nañ ko de dox 7 kilometers dem ci school. Legi lolu yeb wañi na fine. But lolu wañi na but still the students are not productive and they are not delivering best results. Kanafi Gambia, I am coming. Man, I am not an expert in any area. Likewise you. But Sally, Gambia people have raw education, but they cannot deliver to the expectation of we the masses. And they cannot deliver to the fullest. Office fee, lot of institutions are in this country, they are overstaffed, they are saturated. Ghost workers barina, tena overstaffed barina. If you go to most of these government parastatals and you go to central government, most of the institutions and departments are overstaffed. That overstaff can affect the country to live because most of the state resources will be wasted to pay salaries, will be wasted to pay allowances. Whereas one person could have actually work on filling the gap of certain things. Come for instance, I'm just giving an example. You don't like ligay ras ball. I'm gonna yo kena Alhagi Bora so ras a ball di ko muna layandi. Why yo ngene dedet man dina ras nga fay sali mu def layandi ball bi nga fay sire mu dem dupa ball yi. So da nga gis ne comme ben job bi jox nañ ko 3 nit ñu fay 3 salaries where come on, ban African country la. Let me just take my reference from African countries. There is a government in Africa. 10 annual budget, 10 state house, 10 annual budget is more than the budget of Nigeria's annual budget. You think of how mighty Nigeria is, resource-wise, population-wise. If you can Nigerian 1 naira they fight, 1,000 times double that African country. Benna chicken, wings, then go calculate apart. Pot, then go calculate apart. Then separate. Then Benna chicken, Lord, how can you see that? There is a government in Africa, send annual budget. Ganar tanka budget la special. Send up tanka, then akpo bi yefti ganar la joge. Doko def one ball. So lol boko jise lol yepur am funga wara leka hali. Wa leku kaila. Wa leku kaila. Loopholes to embezzle. So a country like so countries in Africa, Nigeria and Senegal, their budget is not to that level. Halatu sa Obama sa dina lekalun. Sometimes man for na problem be this na corruption. Si circumvent sa country. Embezzlement mu leka sen deka. Corruption mu bari state officials ñu commencé di def parti comme ça sa deka. Def ko hasalo hasabambati. Ku ñew rek di ko tiba lu ko ne li so wax kawru sada. Nem banko put to that stage. You will point finger to global financial crisis. Whilst you are the cause of your global financial crisis. So, Julie Signewe, lepologist da fay share sa dekabi. Lepologist da fay share sa dekabi. Because why? The system is corrupt, the system is not functioning well, and now it has led to you to an institutional failure. It's too expensive. Whereby anything that is to be sold in your country or to be sold in your country, quite obviously, the price will double up and will be skyrocketing. Yes. I will time them when you close show be. Like
still Julie Leneka, but the topic is Julie and the No, but we have to bring this thing. The expense, because the system has to venture and help us. Yeah, in order for we us need their quick to definitely come, like we all know they come financial crisis, they could Gambia complain. It's a global thing, Alhagi Bora. But then in as much as it's a global thing, even in other countries, there are certain things you have. They are able to tackle it. Yes. No matter how expensive, no matter how the crisis in the whole world, there are certain things you have. It's very expensive in other countries. Okay, There are certain things you have. It's necessity. No, that's a normal thing. Like water, they can afford it. And water is something that is indispensable, and health. They are very indispensable. And electricity, it's normal because they need to run their business, their day-to-day business. Why Alhagi Bora, everything is a problem. From the water, from the electricity, from education, health, from education, from food, from shelter, from road network. No matter business owners in so we sabote or you don't like the government. Who feels it? Knows it. We are not here to sabotage anybody. We are talking about national development, and this is for all of us. That our benefit. We are not witch hunting or try to be provocative here or mockery now. And we will not fight for our rights because then I'm dog. That is your constitutional mandate and your fundamental human right. Do not even go to that way. Maybe you're going to give relevance to certain things. The reason why I'm saying people may consider you some kind of he's a politician. Yes, we are taxpayers and we want to know where our money is going. That is my constitutional mandate. And also, we then look at things we change. We want to be able to enjoy the water bills we are paying. We want to be able to sit in our house, tal sun tele, set and tal sun AC. Understand? Sun like I see fridge bidu yahu. Just the other day, like now the for them off the whole day. Now that's a gin ak sa yapa si fridge. Yep mo melt from kumase di yahu. Ngasani ko with all the money you buy, you use it to buy. Like mini lunde sa. Sundinde ya fa agana dañ ko def fry du ko ci so sa mu ne ketundu ka ketundu wa pour nga avoid yaaw lolu dafa sad Alhagi Bora that is bad dafa wara develop to a point bo xamne when it comes to ay julli ay korité ak yonon yi dafa yomb pour before every day you must eat you must take back no time bobu nonu da nga gis ne ñun da nga gis kër bo xamne dañu toga añ gudi ñu toga reer sauce ndewo sa way légui kër bo dem si malo buñ añi bobu lañ dé yeka dinca ko def ko reer ëlëk sa sauce bi sa dan ko dey use in a 3 times 3 days because of nakala ñu ne economy it's not economy wala man dama demone jëna malo pour sama haji American rice ba gu ndaw bu ñu la 1000 kon sa haji na gis jënne wala wulo na légui haji ek ñi pasona no am nga bala haji sa Alhagi Bora haji rek ngay gis ñu daw ci mbéday mbam yi sa ñu non lafta kuma kili na fole di jël ñami mbam légui ñami mbam amul man de man te Bora ñami mbam ka moja tala Gambia say may hani o man suñu sharia mus dafa am fofu wéru koor suma inde sa pal suma ko ngamara sun karolo ñanku mo ka wulu sun karni sun ka barnga sindile nga na sun teran lon ana digli be nata siye ñaati ni bama ko has betey wosini kona dafa de nkaye te nkaye hani sika ñanku moti ta kilo lo dai fete mal ko Gambia be kolyarin tulo buka toto yow sherta subo sherta fambe sherta comme before that sherta ite sunkaro ko din say din kononto nkaye ta family plan ñanku mo la family plan ba pare tamit mu dem usmo leke mo bo fante amim pa ko no ma mo no nkaye hakilo akoro haj boji simungi lapa mus boji simungi lapa takatu manini nini sa lapa ni kula wara may decide koko amul nakala haji am definitely Gambia sa l'église na ton time bobu nga de xalé to de xalé ñëg almamu talo sada kër bu def sarax ñetti légui so defé sarax amul légui time bobu nu nga serigne ci la waxe sa sarax joko sebin xalé ñu lekk magé suñ ko tombe de ndé wax xana mag du mag di nit time bobu non sa nga gis ay sarax yi ben ci ni yapa ba say bu ko jet légui sarax ni ya mon di dami faaka do mo wol sarax yi ay doomi taal yu def ci do bop yu koñ ay duma ko dé gis ay nit naka lañ ko xorom ak yoy ko sali comme ça mbé ko mo kum fala dami bi
manna kabula mola de bar ngaji be ko salo la nyin koleya be koleya min bebe laari mol kan kodo bu ka soto fembu ka soto mbe man sakunda dani la ye mol ma koy ye fero be lande bar niya fo jammo do be findila government is trying because of mole bije min ka cheko sane ka ditela o la friend no minister o mola ka kickback dealer. That is not my business. I am here for the mouthpiece to people that cannot even sit here to talk. Yes. Because I am the mouthpiece of the country. Alama ala Cairo sabatin de banko kan. Alama banko tala nyato. Ndunda sal Cairo kono. Mansa kunda fana albakata kanne de. Ala akata ali akata alama fana mansa kunda min fana mbe marakan. Alama ala ye makoy ye ferol soto membe nyun kole al baylan kan. Mil fana be government adiba mansakunda sabotage kanne alama mansakunda fana yollo molu kono ye bay natara molu fana kanyun ko because minister of trade nin dulol nyanta diamulal we have finance minister economic welebe marala bela baritel ni la dimbal buka kalamuta so until we the poor taxpayers nga feel loko na bata dal dol kalamutale de butum fal ba kata kan falta kata kan wobe dol bulje bante ko lal ba kata kanne barar sakata le yalla kato la faje salo niaje kolea na warta banko kan kuriya kasiya kolea niaje kolea na warta banko kan kuriya kasiya nyin sifalo ndon tel mammo buleta ku kede mo kana bandi yake mo kana sunyaroke mo kana boglarike nemmi yake luwala bijam membe mutala bare mansa kuna yembanko doyata baka wala Gambia is too small pour ay konko kumbo ay bata kumbo so mansa kunda mbal fanandani la bake al simma ko mbe duwala na dina nyaton kolye anin na korda tiolu anin fana mbe duwala fanan banko nyaton koye anala molu mbe duwala anin fanan political nyaton kol be fane pati nyaton kol ni banko nyaton kol anin na maralal be mbe duwala la anin na almamul ni na morol be pour banko ala si Cairo jindi jang ala si banko fa nemola ala si ndundi sal kendo kono anin sal kairama ngadwa banko la Cairo la hanin da mal man beng politiko la kan fanala wo bokolo doron alla jer nyalta kilinte barntel be mu ngani yakilnet nin Cairo nata Gambia ndel letam bar nun corona ta jantel lebe batala oto alma ala Cairo nata jang ala kana corona ta jang yena mun na diamo. Thank you very much. Diamo bi rafet na lol di len wish Eid Mubarak in advance ñu fekke ko at yu bare bare njaaye ni ngeen def naka ci yaawari anin kuyato kundankol ni sano kundankol jalolu alala hakkilo du domoro to anin sano kundankol bye. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, Takaful Fund, management of Zakat, management of Awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you.